bonsoir à tous et bonne année. Cette séance est consacrée à l'œuvre, à la pensée, aux trajectoires d'une œuvre à l'autre de deux grandes artistes, Lee Lozano et Ser Serpas. Donc je pense que vous avez vu l'ensemble des expositions de la saison mythologie américaine qui vont se terminer dans quelques jours. Et pour cela, nous avons ce soir Lucrezia Calabrò Visconti, qui est la conservatrice en chef de la Pinacoteca Agnelli à Turin. Ça a été vraiment une aventure extraordinaire de pouvoir, grâce à Lucrezia, qui est co-commissaire avec Sara Kosulic, la directrice de la Pinacoteca Agnelli, accueillir cette exposition incroyable, Strike. La collection était déjà riche d'œuvres de cet artiste difficile à classer, c'est ce qui la rend absolument passionnante. Et grâce au travail de recherche de Lucrezia et de Sara, qui ont travaillé pendant 5 ans sur l'œuvre de cet artiste, nous avons pu en deuxième étape présenter l'exposition conçue à la Pinacoteca Agnelli. Nous aurons après la conférence, je ne suis pas sûre d'avoir envie de parler de conférence, mais peut-être une sorte de récit. Lucrezia va raconter plus en profondeur la vie, la trajectoire de cette artiste singulière. Et nous accueillerons ensuite Elisabeth Lebovici, que vous connaissez tous ici. Elisabeth, qui suit aussi le travail de Lee Lozano depuis de nombreuses années. J'ai retrouvé d'ailleurs un texte d'Elisabeth. C'est toujours des textes très très inspirants quand on travaille sur les expositions. Enfin voilà, d'essayer de suivre la trace de ce que Elisabeth a pu écrire sur certains des artistes de la collection. Et Elisabeth, tu citais dans un texte sur Lee Lozano une phrase de Lee Lozano en 1970 qui m'a complètement hantée quand on a orchestré cette saison mythologie américaine. Donc je me permets de te citer, citant Lee Lozano. Je ne me dirais pas une travailleuse de l'art, mais plutôt une rêveuse de l'art. Et je ne participerai qu'à une révolution totale qui soit simultanément personnelle et publique. Donc l'art comme une trajectoire personnelle, l'art comme un territoire personnel et public, l'art comme un terrain de rêve, ce sont des idées que tu avais soulignées et qui ont d'une certaine façon guidé à cette thématique mythologie américaine où les rêves, les fantômes sont peut-être plus présents que les formes stables. Vous êtes nombreux à vous être à nouveau arrêtés dans la Moon Room onirique, habitée des fragiles masques et robes diaphanes aux confins du visible de Mirachor, ou d'avoir revu avant la conférence ce soir le grenier hanté par les assemblages précaires, les empreintes de corps en transit qui ont été déposées à la surface des toiles de Ser Serpas, donc au premier étage, ou à découvrir ou redécouvrir cet atelier de Lee Lozano qui est derrière moi, cette photo qu'on adore, où s'hybrident avec rage des formes phalliques, des outils, des armes qui vont jusqu'à la fin du parcours, jusqu'à se dissoudre dans de sublimes peintures abstraites aux confins du silence. Vous avez certainement vu aussi la ville fantôme de Candor City de Mike Kelley et cette exposition qui fait la place à certaines figures de héros déchus. Cette saison mythologie américaine qui est en train de se terminer donc a souhaité explorer et déconstruire l'étoffe dont sont faits certains des rêves et des mythes au pays de l'American Dream. À rebours d'une histoire de l'art qui a tendance peut-être à être souvent trop balisée, ces expositions, et tout particulièrement Lee Lozano et Ser Serpas sous le commissariat de Caroline Bourgeois, qui est aussi avec nous ce soir,
ont fait d'une certaine façon vaciller d'autres des formes comme la peinture, la sculpture, pour laisser à la performance et à l'écriture. Et Ser Serpas aura encore un concert, alors c'est le 27 janvier, c'est ça, 25 ou 26, non, le 27 janvier, mais comment l'écriture, la performance se sont immiscées dans des expressions plastiques, comment la contre-culture, l'esprit toujours très insolent du do-it-yourself et de l'anti-establishment ont sous-tendu cette poétique de l'étrangeté, de l'indéfini, de formes molles, régressives, où les corps se mêlent ou se dissipent, pour mieux laisser l'art être fécondé par un imaginaire qui tente de reprendre ses droits. Il y a cette phrase qui me hantait aussi du mythologue américain Joseph Campbell qui disait « Les mythes sont des rêves publics et les rêves sont des mythes privés ». Et l'on peut voir à quel point justement ces artistes, et Lee Lozano et Ser Serpas, réinventent d'une certaine façon des rêves, font réémerger des mythes, des fantômes, des lambeaux de mémoire auxquels elles donnent forme, puisant dans des zones d'ombre qui résistent à l'amnésie de la société postmoderne. Vous le savez, la critique féministe a été très présente dans l'œuvre de Lee Lozano, de Mira Shor également. Mira Shor et Michael ont étudié tous les deux à la fameuse école CalArts, donc il y a toutes sortes de liens qui relient ces différents artistes, mais comment le simulacre du masque, des rituels permettent d'échapper à une condition et à se réinventer, jusqu'à devenir chez Michael, comment il se nommait lui-même, Half a Man, à moitié homme, fantôme, laissant advenir les forces du subconscient et du mysticisme. Il y a peut-être quelque chose au-delà de l'écriture, au-delà de cette source dans la contre-culture qui peut s'en chercher à les réunir à tout prix, donner aussi des clés de lecture. C'est peut-être ce qui m'a le plus marqué dans cet ensemble d'expositions, c'est la façon dont ces artistes renouent aussi d'une certaine façon avec quelque chose qui nous relie au mysticisme, une forme de sacré. Ce mot a peut-être été trop galvaudé. Lee Lozano, dans sa trajectoire iconoclaste et émotionnelle, invitait à devenir comme Lucrezia l'a mis là, presque inscrit sur les murs de l'expo, un gaz, une charge, une force, une présence spectrale, un ectoplasme qui flotte, au même titre que Michael se voyait comme une sorte de Superman déchu au-dessus de Candor City. On sait combien dans son héritage de nombreux artistes se sont engouffrés. On a pu mesurer grâce à cette exposition Lee Lozano aussi à quel point Lee Lozano parlait au présent à de nombreux artistes de la scène contemporaine et notamment à toi, Ser, comme tu as pu régulièrement nous le dire. Ces artistes sont engagés dans une forme d'éternelle adolescence de l'art, dans une société peut-être trop adulte. Il y a encore palpable les rêves, la rage également. Ces rêves, cette rage, ces peurs, ces doutes. L'expo de Ser Serpas s'appelle « J'ai peur ». Je crois qu'on en a toujours besoin pour continuer à inventer des programmations avec les artistes qui nous inspirent. Toute cette constellation finalement tient dans une forme d'équilibre instable, avec des formes éphémères, des formes qui sont aussi proches de la disparition. Mais je crois que grâce à nos trois intervenantes, Lucrezia, donc Elisabeth et Ser Serpas, ces figures, ces trajectoires vont peut-être aider à affermir autour de la personnalité de Lee Lozano, qui était très peu connue, cette constellation improbable, et pourtant, je crois, leur poésie, tour à tour insolente et cosmique, continue à vibrer, à rayonner. Et donc, je vous souhaite une très belle soirée en compagnie de ces trois femmes que nous allons accueillir, et on commence par Lucrezia. Merci.
Thank you so much, Emma, and thank you also on behalf of Pinacoteca and Sara Kosulic, the director, who could not be here tonight. Thank you for this incredible occasion and for the adventure that we went through together. To you and to the whole team of the Pinault Collection, really, and to everyone who made this possible. Sorry, but this was necessary before starting, just so that I could remember. So, as you know, or you might know if you already saw the exhibition dedicated to Lee Lozano is, while it's a quite extensive retrospective touching upon basically all of the different periods of her practice, so all of the different moments her practice went through, we start the whole narration from one specific piece, which is General Strike piece. And sorry, just one. I'm gonna stop just for 1 second to ask to Laurence if it's possible to make the same slide happen in the same place. Sorry, just because otherwise it's very confusing. Great, thank you, sorry. So I was saying that we start from this specific piece, General Strike piece, and the decision to start from here, from this moment, which is somehow the first act of withdrawal of Lee Lozano from the art world, is a decision that stems from the desire to look at her practice through the radical moments of rupture that marked it. Because somehow something that we see very often in Lozano is something that emerges quite clearly, is her urge somehow to revolt against every sort of established order she finds herself under. And this means that she very often acts, work, and create occasions to deconstruct everything and every notion that gets impressed on her. And in this process of demolition, I would say that the concept of strike and the concept of work, of course, becomes quite crucial. And the wider concept of work, because of course I would say that the concept of work, according to Lozano, is not necessarily the labor we perform in exchange of money, but something way bigger. And as Joe Aplin beautifully puts it, one of the preoccupations of Lozano was an examination of the way in which objects as well as bodies and people stop working, or are not working anymore, are not functioning anymore. I'm paraphrasing, so maybe she didn't say exactly that, but it was the point. So what I'm going to do in my presentation is to walk you through how the notion of strike crosses the work and the life, really, of Lozano. And I'm going to do that through 3 of her most famous strikes. One of them is General Strike piece, I already mentioned. The other one is Dropout piece, the moment in which she actually leaves the artwork for good. And her most infamous strike, which is Boycott Women. But first of all, let's start from some biography of Lozano. This is the way she would describe herself, and I think this is quite important because the biography of Lozano is a story of names. Her first name, the name that her parents chose for her, was Leonor Knaster, and she changed that already when she was 14 years old into Lee. And what she said is that she wanted to do that to go against the traditional American middle-class female trip. And we see already how there was a very strong attempt to think about her own identity and the way in which her identity would be perceived, that we will see changing for her whole life. She studies in Chicago. She studies natural history and natural sciences and philosophy, and then will move to study art at the Art Institute in Chicago. And the second time she will change name will be with because of her marriage with the architect Adrian Lozano. And despite divorcing him after 4 years of marriage, she would decide to keep his surname. She would move to New York in the 60s, in 1960 specifically, and she would work there for
approximately 12 years. She was very much connected to the cultural milieu at the time, so she was not unknown, which is something quite important to state, because somehow, you know, it's easy to think that she's someone who gets rediscovered, but she was actually quite famous at the time. She didn't leave because she didn't drop out because she was not famous enough, let's say, or satisfied with that. What will happen after she drops out in 72 is quite sketchy. We don't know much. We know that she will spend some other time in New York, and then she will move back to the place where her parents moved in Texas. Something that is quite interesting in respect to this changing of names and the rethinking of her identity is that she will change her name multiple times after this. Lee will become Lee Fur, and then Lee Free, and then finally it will become just E as energy, which is something that she was really looking into researching. And the last thing that we know about her is that she died in Texas, where she moved and she spent the rest of her life, and she decided to be buried in a grave with no name, and that was sort of like the last dissolution of her own identity. I guess that's something that is interesting to me, to us, that was interesting for us in looking at her work, is that somehow all of her work and all of her life, which most often is quite the same thing, can be looked at through this concept of deconstruction or demolition and reconstruction of herself. Let's start from General Strike piece. So General Strike piece, as I mentioned, is the first time Lozano decides to withdraw from the art system. But something which is quite peculiar is to notice that what she quite clearly states is that she's going to stop participating in openings, gatherings, uptown functions of the art system. So she's not refusing art per se, she's refusing basically the ceremonies of the art system. In order to spend her time to engage with this investigation of total personal and public revolution. So this is what she's gonna take care of in her future. And something which I think is interesting to look at is to contextualize a little bit the history behind this action, which is very much related to what was going on in New York at the time, which is precisely the foundation of the Art Workers Coalition. Of course, it's the end of the 60s in New York, and apart from the general political ferment that we can think of, there was a very important movement of art workers coming together and asking to museums for fair conditions, for a more inclusive representation of artists, for basically including in their programming all of the different subjectivities who didn't really fit into the category of white heterosexual male. And what happened is that all of the art workers came together into hearings, so there were those public meetings in which everyone had the chance to talk, and Lozano decided to take part in one of them. As you can see, there is the statement here that she decided to read, and it's quite interesting because you would expect that this radical spirit, in a way, would immediately take part in this sort of protest. But what she decided to say is she basically decided to state a refusal of the idea of reform, and instead state that there can be no art revolution if there is not also a science revolution, a sex revolution, and an education revolution. There cannot be a revolution, a change that happens within the context of the arts without touching all of the other fields that needs to be changed in society. This element of being part of something while being detached to it, so this sort of a quite complex relationship Lozano has with the art system she's engaging with, taking part in it but at the same time criticizing it, is actually very much present in all of her practice. And I just decided to brought a few of my favorite examples of her amongst her first drawings. This is works that goes from 60 to 64. This specifically I think is from 63. And
somehow in her very open, very sometimes violent critique of the art system and of all of the different art movements that were present at the time, the concept of labor comes in as a tool that she uses. In this case, you can see, of course, this wrench, I think is the word in English for this tool, coming out of these trousers, and it's obviously a symbol of labor and of power. You will see that male genitalia comes back quite often in her visual vocabulary, and it's quite often a very clear representation of power for her. But at the same time, what she was talking about, it was not only the concept of labor and the sort of also, I would say, patriarchal systems coming within it, but also the reference was to the artist she was working with, she was hanging out with, which was minimalist artists at the time, who were starting to use this kind of tools for their own practice. So it was not only a discussion or an addressing of industrial labor, it was also an addressing of how especially male artists from the minimalist group were using those tools and were also showing and performing the power that was coming with it. So somehow she was, again, commenting on the other currents, the currents that were present at the time. We are, as I said, in New York 60s, so minimalism is very present, pop art is very present, conceptual art is also very present, and you will see that Lozano actually crosses all of these different fields. She will just decide to do whatever she wants with it. She will always take a distance from it. In this case, what we see is a typewriter, of course, and the keys of the typewriter are actually a very good synthesis of all of the different words that will appear in Lozano's practice. And of course, these keys play, let's say, on a sheet of paper, which is actually a penis. Of course, there are so many different references in this piece, which is sort of like a summa of Lozano's practice at the time. But one thing which is interesting to notice is that the typewriter was also the tool that was used by conceptual artists at the time. And it's quite fascinating to see how the typewriter per se for Lozano, according to Lozano, was a sign of how the conceptual art, I mean, think about Solowit, Kossuth, etc., like in different ways, but they would still be using this tool. For her, the idea of using this tool was somehow a proof of their practice being purely speculative, not really embedded in their own life, in their own thinking. And this is why later on, a few years later, when she will start doing language pieces herself, she will almost always write she will almost always handwrite them, as we see in the General Strike piece. And this is something that comes back quite often in her practice and in her critique of the other artists at the time, and of the hypocrisy of the other artists at the time. And there is a quote by Lucy Lippard which I think synthesizes very well this sort of approach of Lozano in respect to the other artists, which is that whatever other artists were doing as art, she was really doing it as life, and it took a while to the art system to figure that out. Something that is also interesting to notice, I think, in this image is the vocabulary that she uses, the word that she uses. She always uses very bad language. She always uses a quite obscene visual and verbal language. And this is something that many critics have been referring to as scandalous feminism. And we will see how Lozano has a very complicated relationship to feminism. But at the same time, I think it's quite interesting how basically Lozano is really putting forward a perspective, a sort of performative activity of herself, which is being bad behaved. And this is a moment in which being bad behaved, being rude as a woman, had a very strong political meaning, because of course it meant to go against whatever society required you to do. And so I think it's quite important when we see these images which look very obscene in a way, very explicit, deliberately explicit, to think about what did it mean at the time to show a penis and slurs in an image.
as I said, again, the representation of the male body very often was a symbol of violence, and came together with a critique of violence that went way beyond the male body. As we see here, these two guns, one of them is shooting out the shape of the United States. So the critique of violence was very present in her work. I will just go a little bit faster just to make sure that we still have time afterwards. Another example of the critique that Lozano was doing within the context of the circle that she was part of is related to the criticism of hypocrisy. As I said, that's something that comes back very often in her work, and a later example of this comes from a dispute, let's say, that started with Richard Serra. And this feels a little bit like gossip, but at the same time it tells a lot about how the system at the time was working and how the relationship between artists were working. This is probably something that you all have seen already, the verb list by Richard Serra from '67, and it's a list of verbs which are the action that one might perform in a studio or in their life. And if you remember from the exhibition, Lee Lozano started to title her abstract paintings with verbs in '64. So something that came out very clearly was her feeling of being attacked and copied, let's say, by Richard Serra, which is something that she decided to state in one of her language pieces, which, as you can see, while Richard Serra's list finishes with "to continue," in the case of Lee Lozano, it feels like she's directly speaking to him in the fact that the last verb is "stop." So there was this very strong feeling of insufferance against this competition, which was extremely present in the art system, and that Lozano talks about in her diaries, in her notebooks a lot. At the same time, this went hand in hand with her sort of utopian idea of completely destroying this idea of authorship. So, for example, this is from her notebooks, and she says that ideas are the most powerful thing in the world. Pass on ideas, and there's a pun, peace, watch out. Never mind who gets the credit for them, you rival rabbits, give away your ideas. At the same time, she was extremely critical of the press system, of the way in which the press was, related to the art system, and this is also quite visible in this sort of documents. I decided to put a lot of, of her words because I feel like she's the best one in talking about her own practice, but at the same time, throwing up peace. Throw the last 12 issues of Art From Up in the Air with the, of course, double meaning of throwing up feels quite apt. Something else, the last thing I would like to tell you about the General Strike piece might come as a sort of a surprise, but as soon as General Strike piece started, as soon as Lozano started General Strike piece, she also started another piece, which feels quite contradictory to the first one, and it's titled Dialogue Piece. Of course, you can see that General Strike piece started in February, but for her, officially, it started just after the Art Workers Coalition hearing, so 2 weeks before Dialogue Piece. Dialogue Piece is a piece which basically consists in Lozano engaging in conversation with many different people from the art system, from outside the art system, from her family, from outside her family, human, non-human sometimes, because she talks about kids, cats, a number of other subjectivities. And there is a moment in which she thinks that dialogue piece is the thing that she will want to do for the rest of her life. She would just want to step out from everything else that she's doing and just insist on doing dialogue piece. So it's something that is quite important for her, and the fact that it overlaps completely with General Strike piece, I think let us clearly understand how what she was really trying to strike from was the system of the art and not art per se.
At the same time, of course, her own thinking went forward, and we know that at the end, in 1970, she will just decide to drop out entirely from the art system. And this is why in one of her diaries, at a certain point, there is a moment of clarity, let's say, and she asked herself, is maybe these dialogues that she decided to put forward are a way of saying goodbye, because just after them, she will just decide to leave everyone and everything. Dropout piece. I'm not reading anymore. Sorry, I hope this is understandable anyways. Something which is quite peculiar about Lozano is the fact that everything that happens, that the decision that she takes in her life, always have a very strong political, social, historical context behind, but at the same time are also very much related to their practice. It's not really easy to detach them from what is going on in her own practice and her work. So before going into, let's say, the more philosophical questions behind Dropout Piece, I would like to quickly go through the last part of her practice, because of course you've seen the show, but at the same time, maybe seen in sequence, these works will let you understand something that I think it's way more visible if we see it from here, which is the fact that slowly in Lozano's practice we see canvases that get bigger and bigger. This is the tool series, is the moment in which she starts to depict these very big tools, hammers, screwers, etc. And slowly her painting style goes from this very thick sort of material painting to a more graphic sign. And this graphic sign creates some shapes which slowly become way more abstract, and they even try to go outside from the canvas itself. And these will lead her to the abstract paintings, which, as I was saying before, all have these titles, which are verbs. And these verbs, the title of these paintings, very often are the actions performed by the tools. So she starts depicting the tools become these very big canvases, and then the canvases become the abstract paintings, which bear the action the tools will be making. So there is a slow abstraction of the object that she's depicting in the attempt to describe a movement. And these movements, you will see, becomes bigger and bigger till they take monumental forms, as you will see with Big Circle, which is one of the biggest pieces. Of course, it's the biggest pieces in the exhibition, but it's also a quite major piece in her practice. And somehow this reflects a very specific research of Lozano, which was trying to depict forms of energies which went from objects to movements which were not able to fit inside of a canvas anymore, because they were reflecting the movement of the moon, of the planets, of the cosmos. So somehow, when we think about the idea of Lozano dropping out from the art system, we can see that before her, it's the movement that she was trying to depict that went out of the art, out of the frame of the canvas, quite literally. And it's from this moment on that she starts to only focus on conceptual pieces, which she will call life art pieces. Again, to talk about the fact that art just completely mixed with life in this moment of her practice. It's just after this that she will decide to drop out entirely from the art system. And I think it would be nice to read out loud the moment in which she decides that, because there is a way deeper understanding of the reasons behind it. It was inevitable, since I work in sets, of course, that I do the dropout piece. It has been churning for a long time, but I think it's about to blow. Dropout piece is the hardest work I've ever done. The reason Dropout piece is the hardest work I've ever done is that it involves destruction, or at least complete understanding, of powerful emotional habits. I want to get over my habit of emotional dependence on love. I want to start trusting myself and others more. Dropout only works along with diminished consumption of calories, cigs, dope, of joyous energy like dancing, emotion intensity, of restlessness, of ambition, work.
My dropout insights came today from a near sober state. I did not get smashed upon arising for a change. This is basically her decision, and there is a lot of speculation, of course, that we can do about the reasons behind it. But what is very clear from the statement that I just read is the fact that dropout bring forth a number of issues related to dependency as well, and to the choice of letting go of a number of things. You will see that Lozano, just a few months later, will say, I will make myself empty to receive cosmic info. And what we can see clearly here is the choice of letting go of bigger and bigger parts of herself until she will just try to become nothing, as stated on her grave. But quite interestingly, after dropping out, she's actually still working, which is something that is quite often happening in Lozano. You should never trust her. Because actually the moment in which she decides to drop out from the art system is quite strangely the moment in which she has one of the major moments of her career, which is her solo show at the Whitney Museum, and in which she will show the Waves series, which you can see here in an exhibition at the Reina Sofia in Madrid. Her relationship with the Whitney Museum is quite stormy, let's say, and we can clearly see that from this press release, which she basically edited completely because she didn't like the way in which the museum described her practice. And that you can see from also a number of notes from her notebooks, amongst which this very fun attempt at creating a commercial, an advertising, for Artforum, in which you can see that she proposed to have a photo of herself naked while screwing, and the caption, servicing the art world for 10 years. At the same time, what else was extremely complicated, apart from her own relationship to the museum and to the practice of the museum itself and to her own work, was the fact that, as I mentioned before, we are in a very heated moment in the New York art system, and together with the Art Workers Coalition Committee, there is a specific part, let's say, of the group which creates the Ad Hoc Women Artists Committee, and basically this group of women, amongst which Lucy Lippard, who at the time was a friend and she was working with Lozano, started picketing in front of the Whitney Museum, amongst other museums, to require for a bigger representation of women. What is interesting is that basically what the museum decided to state to prove the fact that they were actually fair in the treatment, in the equal treatment of women, was the fact that they were showing Lee Lozano at the time. And of course, if you understood a little bit about her and her attitude until now, Lozano was extremely furious about this, because she didn't want to be tokenized because she was a woman. She wanted to be an amazing artist and being shown because she was an amazing artist, and not just because she was a woman. And this is basically how Boycott Women started. It's not, of course, it's not that easy, but it's quite interesting that in '71, just a few weeks after her exhibition closes at the Whitney Museum, Lee Lozano decides to stop talking to women entirely. And the first action that she decides to do in this sense is to throw away Lucy Lippard's second letter. So the first person she stops talking to somehow is Lucy Lippard herself. Lozano's idea was to stop talking to women just for a few months, and as you can read in this note that she writes, after that she says that communication will be better than ever. But instead she will just continue her silence for the rest of her life. Of course, this we knew since the very beginning that Lozano has had a quite hostile relationship with the concept of femininity per se, since the first moment in which she decided to change her name into Lee, which of course, apart from being
ambiguous from a gender point of view, it was also quite important at the time because it was easier to get a collector coming to your studio if your name was not a female name. At the same time, I have to say, and there are a number of critics who think that together with me, that the relationship with Lozano is with feminism, with feminist themes, is way more complex and nuanced that we can think of. So many of her works, of her previous works, but also the later one, echo some preoccupations that were very important for the feminist movement at the time. We can think of, the objectification of the female body, of course, the fact of thinking through modes of fighting patriarchal power. As I said, most of Lozano's drawings are not at all trying to depict an erotic depiction of the naked body. It's most often satire. Like, what she's trying to do is to use the male body to talk about power relations. And at the same time, a very strong interest in exploring and exploring openly her own sexuality. Like, Masturbation Investigation from '69 is one of her pieces in which she experiments with her own with different possibility of masturbation involving objects and describing them, looking at her her own vagina and how it changes when she masturbates. Like, it's a very open relationship to this practice, let's say. And also taking notes, for example, of the orgasms that she has in her notebooks. So this is one of the calendars that she uses. And this is, apart from definitely fitting into that bad-behaved vibe that I mentioned before, it was also a very strong statement in respect to talking about how the personal should become political. It was very much referred to a number of understanding of workings that were going on in feminist groups at the time. At the same time, in the notebooks, we can find a lot of reflections about women, about the role of women in society. For example, this is from her notebooks, and she says, "Women, release yourself from the drain of bearing children. Give your energy to the world in more modern ways." And even more, we find that Lozano even arrives to have a sort of will to help women on a sort of enlightenment. And specifically in this case, she talks about the fact that she wants to become a Zen master, and she's going to be a Zen master too, and that she's going to help both men and women achieve enlightenment. And at the same time, she states very clearly that she's not a feminist. I speak to both men and women because I think both men and women are slaves in today's society, which actually I think is quite interesting to see in, aligned together with the institution she doesn't believe in, because I would say that the list on the left is a extremely feminist list. And then, of course, what we need to do is to contextualize in the specific history of the feminist movement at the time, what did it mean to be a feminist or to not be a feminist. But we don't have time for that. Something that I just would like to mention briefly, and then I will close my presentation, is related to a group which we don't know if Lozano engaged with, but anyways, she didn't want to engage with any form of organized politics, so definitely she did not engage with them. But is the Wages for Housework movement, which was actually starting this picture, this photograph is from 1977, but the activity started way before that, in 71, 72, so exactly the moment in which Lozano was leaving, let's say, the art world and women as well. And something that I wanted to point out is that there is the way, the tools that Lozano tried to use in order to somehow find a way out the lack of language, to find an emancipatory way out of patriarchal structure. It's very similarly something that we can see in the Wages for Housework movement. And
if you bear with me for a second, the wages for housework movement, of course, started because for a certain in a certain moment in time, for feminist groups, it becomes very important to point out how the work performed in homes by women was a place for struggle. It was needed to state how capitalist modes of production and of accumulation were built also on the shoulders of women. And so they started to ask wages for housework. But the most important point of these arguments of asking for wages for the housework performed by women in the house is the fact that, of course, they did not really want the money. They didn't really want to be paid for the job performed. The point was to make people realize, to make the world realize how absurd it would be to ask for money to be give to the housework performed in the house, because the value that is performed, the value of what is performed is too big and completely impossible to be corresponded with a number, with a specific number by by a wage. So basically the lack of language to talk about how big the amount of work, the amount of exploitation was, made them want to exaggerate the language of the capital to make sure that they could talk through that same language. And I think this is something that can be related to Lozano's choice to exaggerate, to go to the extreme, and to not accept the category of woman, and therefore all women altogether, because somehow this is how she could be able to talk about a struggle that she was going through. At the same time, the choice of not talking to women is, again, part of this process of deconstruction of her own identity, which somehow in 1971 gets to its final stage. And I would just like to read this last statement by Lozano, which is, "I have no identity. I have an approximate mathematical identity, birth chart. I have several names. I will give up my search for identity as a dead-end investigation. I will make myself empty to receive cosmic info. I will renounce the artist's ego, the supreme test without which battle a human could not become of knowledge. I will be human first, artist second. I will not seek fame, publicity, or success. Identity changes continuously as multiplied by time. Identity is a vector." And this is this last note actually takes place just after General Strike piece, and it's a note of excuses, basically of apologies that she leaves to Dick Bellamy, who was in fact one of her friends and collaborators, in which she says that she apologizes for her bad behavior, but it had to be because she was going through violent changes, and he shouldn't believe anything that he hears about her. This is just how I would like to finish, and the idea somehow that I would like to leave you with is the fact that, in a way, General Strike piece and striking per se is not only an important moment that takes place in Lozano's practice, and this is what we sort of tried to do with the exhibition, is a methodological principle in a way, and it's an attempt to look at her contradictions and all of the different parts of her life and of her work, taking care of those contradictions and celebrating them. And that's it, I would say. Je voulais ce soir vous présenter en fait un tout petit fragment qui, vous verrez, va un peu dans tous les sens, d'un projet qui nous relie Manuela Hammer, Benoît Pierron, qui est là je crois, et moi-même, et qui peut être rejoint par quiconque a eu maille à partir avec sa dentition, puisque ce projet s'appelle When Teeth Walk Away. Un projet de fierté dentaire, ou plutôt de fierté édentaire, vous l'aurez compris.
Et pour l'inaugurer, qui mieux que Lee Lozano? Lee Lozano et Lewis Carroll, puisque je les associe d'emblée dans un discours où la folie et un sourire monstre vont de pair. Mais je ne veux pas aller chez les fous, fit remarquer Alice. Impossible de faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. Et comment savez-vous que je suis folle? Demanda Alice. Tu dois l'être, répondit le chat. Autrement, tu ne serais pas venu ici. Bonsoir. Vous avez peut-être reconnu les mécanismes logiques de Lewis Carroll. Ici, avec Alice au Pays des Merveilles, je dois dire le seul livre que j'ai lu de lui. Disons que le Pays des Merveilles, ici, c'est l'exposition des travaux de Lee Lozano, dont il me semble, Lucrezia a signalé la grande logique, c'est-à-dire la coexistence de plusieurs corpus parfaitement distincts et totalement reliés. Vous aurez reconnu ici l'un de ces corpus, l'ensemble des premiers dessins, mais on retrouve aussi des peintures, où on voit apparaître des sourires, comme celui du chat du Cheshire. Des sourires sans chat, mais parfois, il faut le dire, des sourires avec des chattes et des lèvres rouges, très rouges, comme dans les films de vampires lesbiens. Mon grand modèle, c'est ce film qui s'appelle Les Lèvres Rouges avec Delphine Seyrig dans le rôle d'une vampire lesbienne. Mais on n'en parlera pas ce soir, c'est une autre partie de mon projet. Voilà ce que pose Lee Lozano. Les sourires ont des dents, mais pas beaucoup de visage. Pas tous, évidemment, parce qu'avec elle, il ne faut jamais trop généraliser, on risquerait de se faire mordre. Souvent, il n'y a même pas de segment de visage, de menton avec la bouche, contraire de ce dessin, des dessins les plus anciens qu'on voit dans l'exposition. Le plus souvent, il n'y a pas de peau, pas de joues, pas de bas-joues. Non, il y a des sourires tout seuls, des bouches avec des dents et des trous, des chicots. On voit souvent la bouche comme une porte d'entrée à tout l'organisme. Et les dents, on en a comme tous les animaux, des escargots qui, paraît-il, ont 8000 dents dans leur vie, aux écureuils, des chauves-souris, aux poissons-chats, des chiens, aux crocodiles, dont les dents vivent, comme les nôtres, sur la frontière entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Alors, les dents ont ceci de caractéristique qu'elles sont attachées au squelette, mais qu'elles sont aussi accessibles depuis notre visage, entre chair et os. Dans cette maison du corps, nous sommes loin d'être uniques, un ou indivisibles. Et j'ai envie de rapprocher ces sourires rouges, ravagés et ravageurs, de ce que raconte l'extraordinaire penseuse et activiste chicana Gloria Anzaldúa, qui a beaucoup filé la métaphore de la langue, des dents, de l'orthodontie, du dentiste, de l'oralité, et qui parle en espagnol de la cavité buccale comme de la entrada de ajenos a la casa, l'entrée des aliens, des autres à la maison. J'adore. Chez Lozano, les dents, dans leur aspect un peu échevelé, mettent aussi en avant ces aliens en nous, qui sont entrés dans notre bouche depuis la naissance et ne nous lâchent souvent plus. Les bactéries, les virus, les levures, les protozoaires, tout ça c'est dans notre bouche. Le microbiote de la bouche appelle à considérer toutes ces choses supposément étrangères à un corps supposément pur. Je me souviens que dans le placard de ma salle de bain, il y a longtemps eu du fungizone amphotéricine B en suspension buvable, comme ils disent si mal. J'ai toujours dit que ça avait été mes premiers rapports avec le VIH-Sida. Cet épais liquide marron-orange que Patrick mettait dans sa bouche, crevassée de blanc, des champignons, les dents de Francis, les dents de Philippe, toujours ce marron orangé, ce mauvais goût dans la bouche qui annihile celui des aliments, la maladie au goût de fungizone. Ici, ce sont plutôt des matières dessinées, peintes au crayon, en rouge,
Par exemple, ces cigares, pénis, outils insérés dans la bouche à la place d'une dent, par exemple, dans un trou. Ou ces mâchoires dentées, ouvertes grand, permettant de voir en même temps, si j'ose dire, l'arrière, la face lunaire du corps et ce qui s'y passe en termes de ménage à trois. Je trouve d'ailleurs beaucoup plus intéressant de parler de microbiote et d'aliens ici que de filer les métaphores sexuelles assez évidentes dans le corpus de dessins de Lee Lozano ici montré. Certes, le circuit fermé, en d'autres termes l'appareil dentaire de ces dessins, où circulent les dents, les lèvres, les formes phalliques molles ou raides, ou certains outils, charrient aisément les motifs du vagin denté, par exemple. Mais ne sont-elles pas aussi des variantes d'un langage qu'on peut déclarer avarié, abîmé, défraîchi? Moi, je trouve qu'on voit ici beaucoup plus l'irrespect de Lozano par rapport à des actes trop normativement sexuels. Ici, par exemple, dans le ménage à trois, la position respective du pénis et de l'anus, entourée de dents plutôt respectables, par rapport à l'anatomie ou la sexuation. Hein. Les dessins, comme les mots qui les ponctuent en utilisant les mots coq et cunt, exploitent une logique qui apparaît comme normative, c'est-à-dire respectueuse de la différence homo-hétéro dans ce qu'elle décrit. En réalité, ce dessin se fiche bien des assignations obligatoires, homo ou hétéro, pas les deux, hein, qui, selon la théoricienne queer F. Sedgwick, structure un savoir occidental pourtant si peu stable qu'il faut sans cesse réassurer cette opposition binaire. C'est bien plus du côté de la dysfonctionnalité que se place l'hygiène dentaire de Lozano, comme tous ces serre-joints, crayons, clés, tournevis, punaises, agrafes et perceuses en actes improductifs, comme l'a bien signalé Lucrezia. Il y a quelque chose aussi qui se désajuste lorsqu'on voit ces bouches associées à des corpuscules non reconnaissables, à des formes qui ont l'air de chair, d'épaisseur, d'une sorte d'anatomie du dedans, et on change ainsi de plan. Petit excursus d'actualité. BBC News, 3 janvier 2024. Au Pays de Galles, un cimetière médiéval révèle d'intrigants secrets. Les squelettes sont dans des positions étranges. Leurs dents sont abîmées d'une façon qui pourrait indiquer qu'elles auraient servi d'outil, je cite, peut-être pour des travaux textiles, du cuir ou du tressage de paniers, dit l'une des archéologues. Une ustensilité des dents qui expliquerait l'aspect très usagé des dents de devant. Et puis, les squelettes de ce cimetière sont dans des positions bizarres, pas seulement sur le dos, mais ramassés sur les genoux ou de côté. On ne sait pas pourquoi. Mais peut-être, disent les archéologues, ces lieux dévolus aux morts auraient peut-être été aussi ces lieux où des vivants auraient mangé, bu, fait la fête. Lier la vie et la mort, l'apparition et la disparition, c'est aussi ce que font les dents, comme nous le verrons. Parmi les nombreux sourires édentés, figurant parmi les dessins de Lee Lozano au début des années 60, et il y en a beaucoup, certains sont aussi associés à des avions aux formes rebondies, pénétrant l'espace, certes, mais plutôt comme des jouets, des armées. On voit ici que ce dessin, sans titre comme tous les autres, prend aussi en bouche une illustration légendée figurant un couloir d'avion et ses passagers pendant que l'avion turbine des deux côtés. Vous voyez toujours cette idée de frontières d'intérieur et d'extérieur qui sont marquées de la même façon. Car les dents sont un appareil, un marqueur d'identité et un outil social avec lesquels l'artiste manie la contradiction. Lorsqu'une bouche surmontée d'un clownesque naissin et figurée croquant une étoile de David, là encore un dessin de 1963, on peut l'imaginer se faire les dents, littéralement, sur le symbole judéo-chrétien. Je veux dire que je me suis auto-censurée et que je n'ai pas mis cette image. Lee Lozano, aujourd'hui, s'affirme ainsi entre chien et chat, pour revenir à Lewis Carroll.
vous avez peut-être remarqué que le seul animal ayant donné son nom à une dent est le chien, et les canines sont abondantes dans les sourires carnassiers affirmatifs de Lozano, dont la caractéristique, comme le chat, consiste précisément en un sourire destiné à apparaître, à disparaître, et plutôt à apparaître lorsqu'il disparaît, comme le fit précisément Lee Lozano à partir de 1971, comme Lucrezia a essayé de la montrer tout à l'heure. Et peut-être que finalement, le sourire et les dents furent sa dernière grimace. Très bien, fit le chat, et cette fois-ci, il disparut lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire qui demeura un moment après que le reste se fut effacé. Eh bien, j'ai souvent vu un chat sans sourire, pensa Alice, mais un sourire sans chat, c'est la chose la plus étrange que j'ai vue dans toute ma vie. Et j'ai essayé de lier ça donc avec la question de la disparition de Lee Lozano, ou du moins de cette disparition de ce sourire et de cette grimace. Voilà. Mais, trêve d'interprétation, je trouve que je pousse le bouchon un peu loin. Sourire, dents, chicots, ce sont des outils, ils sont dans la boîte avec 2 seins, globes, yeux rangés. La boîte traîne sur un bureau, comme celui que le photographe et artiste Hollis Frampton photographia en 1966 en guise de portrait de Lozano in absentia. Alors je vais un peu dériver. Dans ce portrait de petite fille avec masque de mort, sous-titre « Elle joue toute seule » de Frida Kahlo, il y a le masque de squelette que porte l'enfant, comme au jour des morts, au Mexique, et puis il y a ce masque de jaguar aux dents acérées et abîmées, très usité dans les arts populaires mexicains de la fin du XIXe siècle et qui aurait pu se trouver parmi les objets mexicains collectionnés par Frida Kahlo sur le bureau, en quelque sorte, de ses références. Et je me permets de l'associer ici, dent contre dent, à ce dessin vengeur qu'on a déjà vu tout à l'heure, dents carriées et acariâtres, et cette pointe à l'œil qu'on retrouve dans la salle d'exposition. Détail et vous le voyez, il est en bas à droite, j'ai fait un petit détail, c'est ma photo, c'est très mauvais, mais juste, ça m'amusait de lier donc le dessin du sourire et cette œuvre complètement abstraite qu'on voit dans l'exposition. Ce détail d'une peinture de la série donc All Verbs est ainsi lié à un acte de langage dont le bas, comme vous le voyez, a été troué de cercles découpés. Comme dans le fait divers que je vous ai raconté de la BBC, je vais donc me risquer à dire qu'il y a quelque chose qui carie, plutôt que charrie, la pratique même de Lee Lozano. Comme si les dents représentées avaient un pouvoir de performativité pour produire de choses, non seulement au niveau de ce qui est représenté, des dents, un sourire, mais aussi pour affirmer des opérations artistiques qui ont été si importantes pour les XXe et XXIe siècles. Je veux parler d'une part de l'entaille, de la découpe du trou, et de l'autre de la mastication et de la répétition, 2 opérations que les dents performent. Alors, encore un petit excursus, je vais vous demander pour l'instant de regarder ces reproductions des tableaux de Goya, de Basquiat et une illustration de L'homme qui rit de Victor Hugo. 3 cas aussi dentaires. Le premier, vous l'aurez reconnu avec la mauvaise photo qui vient de Wikipédia, c'est la fameuse peinture de Saturne dévorant l'un de ses fils, une des peintures noires de Goya qui se trouve au musée du Prado, à la bouche toujours béante, venant toujours se remplir de la chair d'un corps dont le rouge sang définit les contours pour littéralement les déformer. Et cela se fait dans une sorte de ressassement général. Dans le travail de Basquiat, comme l'a si bien dit la théoricienne Bell Hooks, la chair du corps noir se détache presque toujours. Comme les figures squelettiques des peintures sur écorce des aborigènes australiens décrites par Robert Edward,
Ces figures ont été travaillées jusqu'à l'os. En éliminant les surfaces, Basquiat nous confronte à l'image noire nue. Il n'y a pas de corps noir charnu à exploiter, car ce corps est diminué en voie de disparition. Celles qui voudraient être séduits par ce corps noir doivent aller chercher ailleurs. Enfin, ce sourire de l'homme qui rit, qui ne peut plus apparaître ni disparaître, et qui est le produit d'une mutilation créée par la violence politique et sociale du pouvoir, ou comme l'écrit Victor Hugo, donc l'auteur de L'homme qui rit, « Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles, comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face, un masque de contentement. » Et c'est toute, à mon avis, l'ambiguïté de ce sourire, des sourires édentés de Lee Lozano. Je vais encore faire un petit excursus. Le 6 juin 1985, la presse fut convoquée dans un cimetière brésilien pour y faire part de la découverte des restes supposés du bourreau nazi d'Auschwitz, Joseph Mengele, authentifiés d'abord par la forme du crâne, puis lorsqu'ils furent retrouvés par les rayons X dentaires. Même chose pour Martin Bormann, autre bourreau nazi dont le dentiste avait retrouvé le bridge dentaire fabriqué pour pallier une molaire manquante. De cette enquête forensique, Thomas Keenan et Eyal Weizmann en ont tiré une conclusion théorique importante. L'enquête sur Mengele a ouvert ce qu'on peut désormais considérer comme un troisième récit dans les enquêtes sur les crimes de guerre, non pas celui du document ou du témoin dont a parlé si bien Annette Dvorka, mais plutôt la naissance de l'approche médico-légale pour comprendre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Ce qui veut dire que la vérité ne se loge plus dans l'image. La vérité est désormais logée dans l'univers infravisible des fluides, des fibres, des molécules et autres indices mis au jour dans les laboratoires de la police technique et scientifique. C'est bien plus qu'une technique dont on parle là, c'est un discours. Le pouvoir discursif des dents. On l'appellera le troisième récit. C'est ce dont on va parler maintenant. Car ce qui me frappe beaucoup à la lecture des carnets de Lee Lozano, ces notebooks, qu'on peut d'ailleurs, je vous le signale, lire à la maison, puisque un certain nombre de facsimilés ont été réalisés de ces petits carnets, ici reproduits en très grand. Ce qui m'a beaucoup frappé toujours, c'est justement cette idée du privé et du public, le fait que c'est la logique personnelle de son rapport intime avec ses propres dents, ce destin dentaire auquel personnellement je m'identifie beaucoup trop, coexiste à la logique sociale du rapport aux dents. Quand vous regardez ces pages de carnet, c'est assez intéressant. Regardez par exemple celle-là. Donc, l'émail de mes dents est en train de se désintégrer. À 12 ans, j'étais bouche de métal. L'émail s'efface par taches qui deviennent brunes. Peut-être un jour pourrais-je réaliser un vœu secret, dents de devant en platine, avec un diamant fiché dans chaque dent. J'ai les diamants, c'est le dentiste que je n'ai pas les moyens de payer. J'ai ajouté ici un post-scriptum de 2 ans plus tard. Les dents pourraient peut-être tenir, ce sont les fausses gencives dont j'ai besoin. Alors ça, je m'identifie totalement, étant donné que je me suis fait refaire des gencives il y a très peu de temps, ça fait très mal d'ailleurs. Et puis, le 12 mai 69, donc elle parle de ses propres dents, et tout d'un coup, elle étend au monde de l'art dont elle refuse de faire partie tout en faisant partie. Je remarque au vernissage chez Paula Cooper que beaucoup de monde a les dents décolorées, tachées, pourries, et elle ajoute « dents de New York », ça j'adore. Et entre parenthèses, moi aussi. Voilà. Se renseigner sur les réactions à l'idée d'insérer des bijoux dans les dents en les peignant de différentes couleurs, etc. On va garder, si vous voulez bien, la logique bijoutière pour la suite. Mais en attendant, on voit bien que l'état des dents, si j'ose dire,
relève d'une problématique individuelle et collective. Et peut-être certains d'entre nous se souviennent de cette phrase atroce de François Hollande, alors président de la République, parlant des 100 dents. Je me souviens de ça. J'ai des mauvaises dents, Lee Lozano a des mauvaises dents, le monde de l'art a des dents dégueulasses, et ici j'entends presque le monde de l'art comme une classe. Exactement comme quand elle écrit mai 68, artiste, critique, marchand, ami de musée, en réalité presque tout le monde, je sens encore dans votre mauvaise haleine les règles des autres gens que vous avez avalées en entier il y a si longtemps. Boum. Ce qui me frappe beaucoup aussi, évidemment, c'est cette négativité récurrente. C'est ce pouvoir découpant et masticateur de la bouche, des dents, associé à celui de la langue qui vont permettre, me semble-t-il, dans les années 60-70, de donner à un certain nombre d'artistes, en tout cas, des moyens d'agir, une agency, comme on dit en anglais. Ça va, vous me comprenez là, jusqu'ici? Une agency, comme dans ce premier portrait, il paraît que c'est un des premiers portraits qu'il y a eu dans le nord des Alpes, de l'empereur Sigismund, vers 1430-1435, qui est au musée de Vienne, et qui est peint, c'est assez rare en fait, quand on regarde l'histoire des portraits, la plupart des gens ont toujours la bouche fermée. Le portrait photographique aussi, en tout cas du début. La bouche ouverte, c'est beaucoup plus rare que la bouche fermée. Et vous voyez, un de ses premiers portraits, donc portrait est peint la bouche entrouverte, avec des dents qui sont incroyablement égales. Hein, vous voyez ça. Et bon, les exégètes disent que, en fait, l'idée d'être peint comme ça, avec les dents un peu entrouvertes, ça dirait l'éloquence de cet empereur qui était extrêmement... qui parlait bien et beaucoup. Les dents parlent, ici, celle complètement régulière, parle du pouvoir absolu. L'orthodontie est un régime politique, dit la philosophe québécoise Daly Giroux, j'y reviendrai. Ce n'est pas pour rien sans doute qu'à peu près dans le même temps que les bouches de Lee Lozano, d'autres artistes minoritaires se soient fixés sur ce troisième récit de la bouche. Par exemple, chez la polonaise Alina Szapocznikow, née en 1926 et morte en 1973, sculptrice, dessinatrice et plasticienne polonaise ayant vécu en France notamment entre 1963 et 1973. Alors, elle a fait de nombreuses bouches moulées sur sa propre bouche, sans visage, et elle a fabriqué ces bouches en plâtre, comme vous le voyez, comme des sculptures, mais aussi comme des éléments de mobilier, puisqu'en utilisant des matériaux modernes, par exemple pour l'époque, hein, comme la résine polyester teintée, elle a fabriqué donc ces lampes-bouches. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, il y a cette série d'œuvres dont elle parle elle-même et dont elle dit la chose que voici. L'autre samedi, en plein soleil, fatiguée d'avoir poli pendant des heures ma Rolls-Royce en marbre rose du Portugal, je me suis assise et me suis mise à rêver en mâchant machinalement mon chewing-gum. Tirant de ma bouche des formes insolites et bizarres, j'ai soudain réalisé quelle extraordinaire collection de sculptures abstraites me passait par les dents. Il suffit de photographier et d'agrandir mes découvertes masticatoires pour créer l'événement de la présence sculpturale. Mâchez bien, regardez autour de vous. La création se situe entre le rêve et le travail de tous les jours. C'est pas pour rien qu'on peut faire un parallèle avec Lee Lozano, même si leurs travaux n'ont absolument rien à voir. Ce texte est daté du 22 juin 1971, écrit en 3 langues quand même, polonais, anglais et français. Alors, on peut peut-être dire que non seulement elle parle 3 langues, mais aussi elle peint avec la bouche. Plutôt, elle sculpte avec les dents, qui d'ailleurs pourraient être tout aussi bien celles de quelqu'un d'autre. Autre renversement de la figuration traditionnelle, où les humains sont, comme je vous le disais, presque toujours figurés à la bouche fermée, sans dents et donc sans langue, le travail que l'artiste américaine
Nancy Spero a fait autour d'Antonin Artaud. Je n'ai pas résisté à mettre ici des photos d'Artaud avec la bouche très fermée. À la fois dans ces Artaud paintings, dont fait partie l'œuvre que vous voyez sur la gauche, mais aussi dans le Codex Artaud, deux corpus auxquels Nancy Spero a travaillé pendant 4 ans, vers 1969-70 pour les Artaud paintings et 1971-72 pour le Codex Artaud, objet de sa première exposition personnelle dans l'espace féministe autogéré, la AIR Gallery à New York. D'ailleurs, on ne sait pas du tout combien de rouleaux ont été exposés. Nancy Spero, alors, s'est déjà défaite de beaucoup de choses dans son travail, et ses travaux, désormais, participent peu ou prou d'une logique de l'empreinte et de la citation, beaucoup plus que de la trace directe. En fait, depuis qu'elle est retournée à New York à la fin des années 60, qu'elle fasse des figures ou qu'elle inscrive des textes, il y a chez elle cette force préalable du découpage et de la mastication qui relève, selon moi, de la logique dentaire de Lozano. Car donc, à partir de son retour à New York, après avoir vécu à Paris, Lee Lozano a opté par une méthode, on pourrait dire, de deuxième main. Elle va d'abord tracer à la main des figures, où elle va copier des textes à la machine, qu'elle va après découper et reporter comme des empreintes sur du papier. Ici, comme vous le voyez, en recopiant des fragments de texte d'Antonin Artaud, elle va lui emprunter également donc le langage, la langue, au figuré comme au propre, le langage deviennent un enjeu, un motif majeur du travail de Nancy Spero. Pour peindre, il faudrait se couper la langue, disait peu ou prou Henri Matisse. Il ne faudrait pas parler, en fait. Cette parole d'artiste, évidemment il l'a dit, Nancy Spero l'a prise et elle l'a tournée plusieurs fois dans la bouche d'Artaud, dans la langue d'Artaud, suçant la force d'imprécation de celui-ci, à nul autre pareil, qui devient, chez Spero, l'organe, muscle et muqueuse, et le moyen d'agir. Ainsi se forme une collaboration forcée entre eux, comme le dit Nancy Spero, une association avec un homme qui n'en aurait sans doute pas voulu du tout, bien au contraire, et qui prend chez elle la forme d'une incorporation, d'une mastication, d'un ressassement et d'une trahison, c'est-à-dire d'une traduction où l'artiste s'invente une voix clandestine. Conclusion. Comme celles venues avec l'immigration, les langues du vieux pays, les langues autochtones n'ont pas d'existence officielle. Elles sont déchirées, trouées, amalgamées. Tout ça, c'est un vocabulaire dentaire, nomades. Ce sont des langues orales plutôt qu'écrites. Mais elles sont bien là, en dessous. Mais elles sont à peu près invisibles, inaudibles. Mais ce régime linguistique subalterne persiste. Remiser ces langues comme passé folklorique, ça signifie interpréter ces langues comme étant vouées à la correction, à l'amélioration ou au relèvement. À ce titre, le Québec a porté un appareil dentaire pendant de nombreuses années avant d'en arriver au français normatif actuel. Il y a toute une science orthodontique qui a été développée en Amérique. C'est pas pour rien, selon moi, que Lozano se frotte avec la science orthodontique normative par les opérations qu'elle produit. Découpage, mastication, mais aussi en fait par ces fameux diamants, ces fameuses peintures qu'elle demande, ces pierres précieuses qu'elle réclame pour arborer ses chicots et son désastre dentaire comme une parure de bouche, une décoration. Et là, je voulais ajouter 2 petits addendums. Je pense que c'est une leçon qu'ont retenu 2 œuvres beaucoup plus récentes avec lesquelles je vais conclure. Donc on va passer de Lee à Lily Reynaud-Desboires et un rappel de son exposition dans Gencives, Machines, Future, Société, produite à Memphis et qui engrangeait à partir du corps, d'une bouche située socialement, sexuellement, racialement, un questionnement des situations d'énonciation. Une des bases pour cette série de travaux était les grills,
ces sortes dentiers constitués de métaux ou de pierres précieuses à forte valeur symbolique dans la culture du rap et du hip-hop depuis les années 80. Et d'autre part, l'idée d'une prothèse cybernétique s'appuyant sur le manifeste Cyborg de Donna Haraway, publié en 1985. Lily écrit « Notre squelette, nos os et nos dents sont blancs, quelle que soit la couleur de notre peau. Je pense que cette similitude non discriminante est un élément clé du corps contemporain, d'un corps futuriste, émancipé des clivages raciaux. C'était important pour moi dans le cadre de ce projet où je voulais réunir des personnes portant le grill sans tenir compte de la communauté à laquelle elles appartiennent, de l'identité raciale à laquelle elles s'identifient. Il y avait là un élan utopique qu'a traversé une crise au fil des discussions du film et de l'installation, où les performeurs se sont absolument tous rebiffés et tout a absolument raté. D'où ces sculptures qui sont des agrandissements des grilles de chaque performeur qu'elle a appelés des monuments. Ce sont aussi des sortes de poubelles contenant les déchets produits durant le tournage. Une fois de plus, la normativité orthodontique est ici désavouée. Et puis évidemment, je ne pouvais pas partir sans montrer Retainer, une pièce donc, de Neri Bagramian qui avait été produite pour le Sculpture Center de Long Island City à New York, puis exposée après, notamment dans l'exposition de Yann Vaux et Caroline Bourgeois, Slip of the Tongue, à la pointe de la douane à Venise. Soit 17 éléments de silicone coloré, plus ou moins translucides, comme les mailles des dents, plus ou moins usées, qui a été pressé sur un dos en polycarbonate et qui sont juchés sur de fins trépieds en aluminium chromé de façon à ce qu'elles tiennent verticalement, comme le ferait une sorte de chevalet. Évidemment, on pense à un appareil dentaire, mais retourné d'un certain point de vue, car la situation dans laquelle on se trouve fait voir, finalement, se fait se placer à l'intérieur de la bouche comme un espace, ou plutôt comme des espaces au pluriel, différents en extension lorsque la mâchoire est ouverte ou fermée et que la bouche parle ou écoute, et qui interpelle l'institution dans ses valeurs comme dans sa réalité physique. Qui ici a une grande gueule? Point d'interrogation. Retour à Lozano. I want presents that fit in my mouth, et c'est ma conclusion. I feel fucked up in the head, mostly at most a resource for discard. Femme as point of intangibility, Sun and Icarus. Never again, one in my same pool. Take your chances, destroy somebody, please. The more I fuck with the art world, my pool stays dirty. I could see it in everyone, especially my high school camel crush. That one relationship I'll never forget. Getting my hand stuck in the Pringles can. Can you ever not? I'll never stop missing school. Your necrosis is subtly tucking me back. I'm back on the train. I would ride. Daily schedule. I committed so much. I should have been committed. Thinking about essentialism, absolute truths, and the lie, unlearning a definition, too close to my septum, do much damage, control predatory behavior, encode neoliberal social media practitioners of everybody's access to everybody. People used to store power in secrets, collective knowledge, and restraint. I rate into submission folds, metal porpoise. Your purpose is verbose, scintillating at best, feeling you in and out, judgment day, scary when not, wish I could mediate. I love you, today and tomorrow. I love you and you smell so good. I love you and you should wake up and hear a bird. You are love incarnate and I'll only let you down. Not before I want to say, I wish it was your dog and could bite the world when you hurt. I'm sorry. See you in all the glances I didn't take, slip reactions, yacked falls, moment of first retaliation, sentience fails you and me, on my boat, sweet elixir, virgin midriff, fanfic, following and lay waiting,
I'll never have enough followers to stop a bullet, tax form. I like the idea of monkeys killing us. Serpentine Jesus warrior, fight in my name and bloodstream. Blood scrawling, desert shepherd, liberal arts degree, lost her patience, Ridley sad, and coming up on Molly at the party she wasn't invited to. Invite me to stay. In your gridlock, Los Angeles, I loved you like I love the idea of my father's mustache being matched, setting me ablaze. Swear on what of Norfolk, I can't see the worry in your arms, and I'm worried. Are they really recruiting neo-Nazis in my school's library? Paparazzi, I'll follow you until you love me. Chicago Imagist, urban core Bay Area. When I think of Grindr, I want to die and scream, I thought of you in third person. Hands off my triptych. I've swallowed too much to communicate. Wallowing, but within an interior and learning much. I read art blogs, periodicals, and blank like I used to read the news on my phone when organizing and evading. The cis gays lay waiting. My wastebasket is full. I'm strong, but not too much. Sandcastles in the distance. I will be intact at the beach this summer and relinquish myself to thee. I don't know what it is I want, but it's with you. When I don't feel nuts, I suffer more than I thought. Suffering in as suffering goes. Lickshot, Dramamine, and my ambition flow. Fucking hell, man, into where did you wander? Predilection, my state of sweet surrender. A doggo in every corner, fit and clean so very, very. That unretouched skin, tread on so lightly. Fuck your couch, back on the train now, and goddamn, things they never took so slip me, my wrists, and wear them, as a gust, a breeze. Ignored the rest and fucking hell, my tits inconsolable, hurting now. I haven't really fucked in a year, now I still haven't. Domination prevents breeding. When you read threats, scry. It's easy enough to see them when I'm alone with you now. I know enough to see. Winter descending, sweet allegory. Cucklord, couldn't have imagined a need to stare so much. I feel sometimes you see time in ghost colors. My ends mean. I mean to my mother. Worship is all right until you live for a few years and wonder, should I shove myself back up inside? I saw the light once and couldn't help but not help. When did I see so holy temple and stick the landing? Couldn't have thought well now. I couldn't have thought. Too many problems on public transit. I should be back in Zurich. LOL, what about your business? I felt so lonely I could die, in false colors. The starts of poems were not good enough to ensnare a flicker. I stuck the landing on my way of relating, gave much more than necessary. A swan swung for the birches, in traces of me, failed reliquary. The nice words with which you tempt one another, find it in yourself. I hate that I saw in that loss, those thousands of dollars, my attempt in self-acclamation, temperature-controlled sarcophagi. I see it clearly, oh, this dispossession, oh baby, oh mine. I saw myself in my lover's eye, required that I could be partly to that so tragic, needed the time, oh needed I, break me in point of entry, I did not mean it. Dream come through, walking around in the cold pedal deep, all that it was in those points were confused. They say that the lowest spot of legibility would be that ulterior wall, made up again by this distraction, blocking off something with something else. Need for construction evident as I am in bed again, after people again, and I won't give up on my neighbors, no. The story you tell yourself about wandering and seeing and engaging isn't a lie yet. You see yourself in the same room. Little devils, they repair and collate off the unseized edges, stretches of shoreline, true to themselves in their lack, like touching at tips and roads together, Fort Kidd, forgotten sweaters and homes, at home in workshopped environments, tips touch, you made sense at the breakaway, hero softly not to yell in, a wraparound and stagnation.
mass production, and what goes on before you would know what to do with. When someone said, yes, I will, spend a time. What's to spend, and when resurrected, pain inflicted, never see the end. You can't hurt what you can't touch. In what's communicated at edges, I say goodbye to what I know. Connection once trounced, saw my ambition flow. What can I do but stop speaking? Communicate how I know how. What I made up by dusk light to get you to stay. What I wish for control. For the edge and ability to downfall. For what these years in an instant have meant, I'd be lost if I tried and imagine the possibility in that instant. It's just that I'm always stolen. Just that time is that. If I saw something good, I guess I wouldn't care. Too bad it's good, and if I were to see myself reflected in this, I would know better than the flowing into crying and flying to my point of reference. I know what it is that I want, and it's not at this many means of distance, an hour backwards, off my most, and in a circle. Dog eat dog, but won't. A memory and a memory of what's to come, how one can be so inside to be out of it. Moments call for decades and won't take it back. It's better not to. Falling love is out of place, single file, pains of being pure, heart of darkness. At the in-betweens, when the sun hits, in laying what I thought of as mine in a crime and secession, writes in passages, told from the perspective of half-sentience, acknowledging what will happen, to whom it involved. Beyond that fourth space, it matters where you are. Entrapment so predictable as to be legend to this map, askew in its directionless love affair, so completion, its tactic verbose. Yet we who found we, in that sense, the pretenders no more. What saving in the grand scheme? What is that so? Protect us wholly from each other's wills, collect and consume. I found shards of glass next to my pillow at home where my heart is. My home asked why I quit smoking and I didn't. What's left to do holds self up through some shadow, optical trick on wall. What's left and compass ourselves. Mercy's just a dream. She. Soft resounds, liquid, surrendering, founding of transit systems, trace back beyond the pale founding, sand in times of willful, it beseeched you to try finding, teasing out the calm at the most, a deaf ambition, tracing listicle generation, toppling, steeple, running along the doubling down of the easy parts, not unintelligible victim sparks, tractor beam, fungible records of little talks by the highway, praying for side plots. What you find and turn away from such comparisons do more harm than good. Drop pin the bucket where one once stood. Stationary like the way everyone hates the stations. Jump to turnstile, bypass your ennui. Double embrace I, hope for more. Tender-headed, saccharine moments where I failed traction to where I still take precaution. Found them swept under my bed and the folding rhythm of not being happy. Alone, I can't look at certain apartments. Trailed back and led to a future arrest. I am failed, I am lost, I need help. Public droughts. If accumulation hurt the most, you are so afraid and suddenly scared. Reconstruction. What if that meeting was nice and if I was adored? That Sunday afternoon where we stored, planking full through time's surrender, when tracking things down, selling to the highest seller, when all you want is one good day, deliberate, and what it comes down to is so much it's toxic, haptic, lost in feeling. Sanding down the last, well, for you know this and this, drastic. Choices made on one's practice, acid reeling. Coming up and again, nothing changes, not totally. Not really good to be useful. Wish objects, constitutions, and interactions weren't so fleeting. I'll have to ensnare what I can. When I'm crashing headlong into a fence, I'm stealing, trapped it seems, with no way out of my relation to objects and raw fish. Squeamish. I have not learned how to drink with affective disorders. One never knows what dealings can be made. Put the reference down. Regenerate for a degenerate's sake.
talking down to the avenues, spreading massive time, fly traps on the body, canvas all over the place, can't help but be fickle in the mid to late. Punk wait, sold twice, flounders on cold stop song, watches cradle sun, torn branches, commune wave, models of constraint, tramp passing, skittish breaks. I take what I find, when I find it stoops, down under claps, reform goddess, serpent era, tired of taking out forms, resale value, beauties in it, told end retelling, bodies in it, last infant raised in galaxy moon, sought after, treasure planet, spatial dialect seen twice nightly, desert sky of wrong surrenders, dead-eyed, borrowed point of impact. Saw what I saw, and that was it. Hopeful, got my face in that corner. What I hoped for myself was dark ass under. This is how we get free from wild being. Spilling out of my head was spinning. Falling inverse heads and perforated, ongoing nothings, skewers in shapes, treading on bone, so disease and longing, keeping things in shape, by keeping down lines, putting them down at points and touching the birds, set onto dusky hill, new relationships, those you implore, a swan song for two, what gets consumed and why that hurt my teeth, not so sweet and tangy in the seams. It's a stand-up, do as well to decry itself in the face of others, detangled architecture, how it goes away to die on its own, what one can recreate honestly, how a moment and a story, when you justify movement, you come to yourself again. Aspect ratio off and fucking it's decrying and face inwards while accumulating what is left to track. We would wish for more were we not skewered, floundering on the surfaces of unretouched landscapes, having to give cons to us not so enticing. Why can't we have what we want? When you meet people, you have to give it up for them. A centerpiece in the way we relate. Maybe it's not okay, in using the sun's rays and blocking them with your cellophane, who gets charged with anything, facilitating exchanges in a facility, circumscribed threats, a disaster in the way disasters go. One-to-one ruins were found and left behind you. Didn't know where to go but to find them, behind you, under you, excess in spots marking. No use in talking at the spots before the motifs so ephemeral as to make a case for themselves. What we learned in forgiving and elongating, promises to you and me, informed by our material. Love shared is not loss, it is not equanimity. I feel only the end, not so much in its encroaching, but in what it does. Makes forget once known truth, defenses, and burials so specific as to breathe life anew. This oxygen has no space. This way of living is killing my other motives. This window would not be into my own space, but inhabited, unrecorded, engaging with that, so not there as to be theirs. This work was finished before we met. May it be more so when we meet again.